Algo acaba de suceder en la global Q. Cambiar el equilibrio de las alianzas en el mundo occidental una. Hecha dentro del Parlamento de. Ha colocado repentinamente a uno de los aliados cercanos de Estados Unidos en un camino completamente diferente en medio de una crisis global ya de por. Durante. Estados Unidos han estado lado a lado en casi todos los grandes conflictos internacionales decisiones de seguridad desde operaciones de la OTAN hasta de inteligencia acuerdos de defensa continental los dos. A menudo han actuado casi como un solo bloque. Es a larga historia de. Es la. Por la cual lo que acaba de suceder dentro del Parlamento ha sorprendido a analistas y expertos en defensa en continents. Porque en un momento en que las tensiones en Medio Oriente aumentando, los mercados globales observan con nerviosismo las rutas, while las alianzas militares, siendo puestas a prueba, el primer ministro dio un paso al frente y una. Que muchos observadores dicen que marcar un punto de importante. Con un lenguaje claro y el primer ministro se a los legisladores y preguntas sobre el papel de en el creciente conflicto, lo que dijo no solo la de sino que una señal poderosa sobre el pretende navegar el entorno de seguridad global que cambia y el momento de la y es tan importante como las palabras mismas durante las semanas, los debates se han intensificado en las capitales occidentales sobre la escalada militar, el futuro de las alianzas internacionales y los responder a amenazas emergentes y a cambios en el equilibrio del poder. Mientras tanto, los gobiernos de todo el mundo se apresurando a adaptarse a una nueva realidad de guerra dominada no solo por el poder militar tradicional sino por en como los drones, la guerra, y las capacidades, estos cambios, obligando a los a replantear estrategias de larga data y reconsiderar. Cooperan con sus aliados. Ahora se encuentra en el centro de esa, y la hecha en el Parlamento puede indicar que él se preparando para adoptar un enfoque independiente en los conflictos internacionales, al mismo tiempo que fortalece sus propias capacidades de seguridad y sus asociaciones globales. Esto es exactamente lo que se dijo, y el primer ministro canadiense Mark Carney acaba de decir en muy claros dentro del Parlamento cito. Nunca. En una ofensiva contra. Junto con Estados Unidos. Nunca. En una ofensiva contra. Punto. Esta es una. Muy importante del primer ministro Carney. Estado enfrentando. Por comentarios realizados justo. De que Estados Unidos se moverá contra. Donde algunos interpretarán que sus declaraciones anteriores. Vers como potencialmente favorables a la estadounidense, muchos observadores en cuestionaron esa postura y preguntaron. Estaba la voz de liderazgo fuerte que visto en reuniones internacionales como Davos donde hablado firmemente sobre global y valores. Es momento. Cuando el primer ministro Carney se directamente al Parlamento de responder preguntas de los legisladores. Con claridad hablando parcialmente en y que la d es no en la ofensiva de Estados Unidos y Israel y nunca en una tipo. Al mismo tiempo, ha anunciado una importante de casi 1,000 millones de enfocada en drones y sistemas avanzados de defensa. El gobierno está tiene como objetivo fortalecer tanto las capacidades militares como los sistemas de civil y el enfoque refleja la guerra moderna, cambiando, especialmente con el uso creciente de drones relativamente. Los conflictos recientes han demostrado. Estos drones de bajo costo pueden desafiar sistemas de defensa extremadamente costosos. Las plataformas avanzadas de defensa antimisiles pueden costar miles de millones de
While os misiles utilizados para interceptar amenazas pueden costar millones cada año, en contraste, algunos drones de ataque utilizados en conflictos modernos cuestan solo decenas de miles de. Para ser construidos es desequilibrio ha obligado a muchos a replantear sus estrategias de defensa y invertir en nuevas decidas. Para contrarrestar la guerra con drones. Estos cambios han sido visibles en las del frente en Ucrania, donde la de drones ha jugado un papel importante. Ingenieros ucranianos y unidades militares han desarrollado capacidades innovadoras con drones, y sus experiencias han influido en las discusiones de defensa en los de la OTAN y otros estados aliados. Los gobiernos que estudian estos desarrollos reconocen que los conflictos futuros pueden depender en gran medida de drones. Guerra y en analistas y comentaristas han estado discutiendo preocupaciones amplias sobre la del con Estados Unidos han ampliamente discutido que las tensiones entre los dos creciendo y que los canadienses prestar a los cambios en la diza y el que la reciente y las propuestas de Dest Washington han generado preocupations entre observadores canadienses sobre relaciones comerciales y de seguridad a largo plazo. Algunos analistas creen que el entorno actual se parece a una forma de rivalidad o que a una tradicional de alianza si las disputas comerciales, amenazas relacionadas con acuerdos de transporte y proyectos de infraestructura y debates sobre de seguridad continental como seals de un cambio profundo en la. Estas discusiones se han intensificado. De comentarios de funcionarios estadounidenses que describen una amplia para del norte la idea de esa es que toda la Groenlandia en el norte hasta partes de del sur forma un entorno de seguridad compartido que gestionarse dentro de un marco unificado. Los partidarios describen esto como una realidad basada en compartidas y preocupaciones de defensa continental, mientras que los temen que es enfoque pueda socavar la de naciones pequeñas dentro de la. Durante comentarios sobre la figuras canadienses enfatizaron que los canadienses han estado observando estos desarrollos muy de cerca. Argumentan que debe tomar medidas para fortalecer sus propias capacidades de seguridad y profundas asociaciones con que apoyan la gobernanza y el derecho internacional. Para muchos canadienses la clave es la idea de que es presionado o arrastrado a conflictos que no se alinean con sus intereses nacionales ha generado un fuerte debate dentro del voces de todo el espectro han insistido en que debe tomar sus propias decisiones sobre la militar y las alianzas internacionales. Debido a este entorno, ha acelerado las discusiones sobre la militar. Funcionarios dicen que proyectos que antes tardaban en aprobarse ahora avanzan mucho. Los contratos relacionados con de defensa, sistemas de drones y infraestructura de seguridad, siendo revisados y implementados. Que en el pasado, al mismo tiempo, fortaleciendo sus consorcios en Europa y en la del Indo. Los acuerdos comerciales y las asociaciones de seguridad se negociando a un ritmo acelerado mientras los buscan estabilidad en un mundo que muchos describen como cada vez inestable. Los dicen que estas asociaciones forman parte de un esfuerzo amplio para reforzar las alianzas y reducir la dependencia de cualquier. En particular, los analistas globales señalan que el sistema internacional experimentando cambios significativos, nuevas alianzas, surgiendo las redes, cambiando y la competencia entre las grandes potencias se intensificando. Los tratando de adaptarse construyendo asociaciones flexibles que les permiten responder a las crisis. Algunos observadores advierten que un conflicto prolongado en Medio Oriente, especialmente rutas clave como el estrecho de Hormuz permanecen interrumpidas, provocar importantes consecuencias.
En todo el mundo, los mercados, las rutas comerciales globales o las cadenas de suministro, verse afectados, lo que provocar precios altos y inestabilidad financiera en muchos. Para. La prioridad parece ser prepararse para un entorno global incierto mientras mantienen independencia en sus decisiones de exterior. Funcionarios del gobierno dicen que trabajando con aliados que respetan los valores. El derecho internacional while los acuerdos de seguridad cooperativa. Y el mensaje del liderazgo canadiense es que tiene la de fortalecer sus defensas, invertir en emergentes y mantener asociaciones. En el extranjero, mientras toma sus propias decisiones soberanas sobre la en conflictos internacionales.